हेलो फ्रेंड्स, तो आज के আমরা বানাবো পেপা পিগ এন্ড হার লিটল ব্রাদার জর্জ এন্ড হার বেস্ট ফ্রেন্ড সুজি। তো তার জন্য আমরা তিনটে সাইজের পাথর নিয়ে নিয়েছি এবং এই সাদা রংটা এই সবগুলো পাথরের উপরে আমরা ভালো করে লাগিয়ে নেব। তো আমার সাদা কালার করা কমপ্লিট। তারপরে আমরা পেন্সিল দিয়ে রাফ স্কেচ করে নেব। পেন্সিল দিয়ে আমার আউটলাইন করা প্রায় শেষ। তো চলো এটাকে আমরা কালার করি। আমার কিন্তু পেপা পিগ একদম শেষেরই পথে হয়ে গেছে। তারপরে আমরা শুরু করব জর্জকে। তো চলো আমরা জর্জকে বানিয়ে নিই। তো জর্জকেও আমরা বানিয়ে ফেলেছি। তারপরে আমরা বানাবো সুজিকে। তো অ্যাট লাস্ট আমাদের আঁকা ঠিক শেষেরই পথে। তো কারা কারা এই কার্টুনটা দেখো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক আর একটা শেয়ার করে দিও।